Mars Analog Field Simulation, a project that the Sultanate is preparing to host, aiming to serve global welfare and common research interests, and to support international efforts in space and scientific explorations. The main focus will be introducing space science, astronomy, astrophysics to Oman. And above all, we need to have this to ignite the minds of the young generation of Oman, and also to prepare them for the future. I think if we can cover that part, we'll be very happy, and it will also put Oman on the map of education, research, and innovation. Oman is chosen for the implementation of this project as per a decision made by the Austrian Space Forum. The selection process came after a strict global competition based on a set of criteria and requirements set by the Forum for a successful accomplishment of this mission. The Sultanate has been selected among the 19 countries, been shortlisted by the Austrian team, and Oman was selected to be the best place or the best geography place for these experiments, experimenting live on Mars planet. And PDO concession, which is next to Marmoul, has been selected to be the best in Oman, that almost 99% similar to the planet area. The geological and geographical features of the Sultanate have a very close resemblance to the surface of Mars, which is a basis for achieving the objectives of the simulation. A team from the Austrian Space Forum visited a number of locations around the Sultanate and found out that those locations are similar to the red planet's features. The Sultanate has been chosen to as one of the most countries a similar environment to the Mars, and therefore the Australians Space Forum has chosen the country, or has chosen Oman, to be one of the best countries to do the simulation or landing simulation in Mars due to the geographical lands which is similar to Mars lands. The mission is an inspiration to the youth of Oman, as a group of school students will actively participate in this project by conducting geophysics experiments in search of water in such environmental conditions. Mars simulation experiments to be conducted here in the Sultanate will grant Oman a growing role in the field of space sciences. For the Sultanate of Oman Television English News, صالح بن خلفان الرحبي، مسقط. ها هي الشمس تشرق إشراقة جميلة، معلنة عن بداية يوم جديد من مسيرة جامعة السلطان قابوس. يوم سيضاف إلى تاريخ هذه الجامعة العريقة، فكل يوم هو إنجاز يسجل وبصمة تضاف إلى أوراق التاريخ. تاريخ علمي وحضاري تسجله العقول والإصرار والعزيمة والطموح لأبناء عمان، بفضل قائد عزم ووعد فحقق. وما جامعة السلطان قابوس إلا وعدا أعلنه جلالة السلطان قابوس المعظم لشعبه في العيد الوطني العاشر عام 1980 للميلاد، معلنا بذلك عن إنشاء أول جامعة تحتضنها السلطنة على أرضها، لتكون مركز إشعاع علمي وبحثي يفاخر بها القائد ويفتخر بها المجتمع العماني. الوقت لا ينتظر، والشعب في شغف لرؤية الصرح العلمي الكبير، فبدأت عمليات البناء في منطقة الخوض بمحافظة مسقط لكليات ومراكز ومختبرات وقاعات دراسية، مشكلة مؤسسة علمية بأعلى المستويات.
وفي 9 من نوفمبر سنة 1986 تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بافتتاح الجامعة رسميا، لتباشر الجامعة تحقيق أهدافها الطموحة لإعداد أجيال عمانية مؤهلة تأهيلا أكاديميا وفنيا رفيع المستوى. تؤدي الجامعة دورها التعليمي والبحثي والمجتمعي من 9 كليات، هي كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، كلية التجارة والاقتصاد، كلية التربية، كلية التمريض، كلية الحقوق، كلية العلوم، كلية العلوم الزراعية والبحرية، كلية الطب والعلوم الصحية، وكلية الهندسة. وبهذه الكليات المتنوعة والتخصصات الشاملة وجدت الأفواج الطموحة مكانها، فأصبحت هذه الجامعة منارة علم وإشعاع معرفي في شتى المجالات يسعى الجميع إلى الالتحاق بها. والزيادة السنوية التي تشهدها الجامعة في عدد المقبولين والخريجين خير دليل على مكانتها وجودة إنتاجها، سواء كان في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير أو الدكتوراه التي تمنحها الجامعة. تساند العملية الأكاديمية بالجامعة عمادات ومراكز بحثية وخدمية مختلفة، حيث يوجد بالجامعة عمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلاب، وعمادة الدراسات العليا، وعمادة البحث العلمي. كما تضم الجامعة بين جنباتها مجموعة من المراكز البحثية التي تضاف إلى رصيد الجامعة البحثي، وهي مركز أبحاث الاتصالات والمعلومات، مركز الدراسات والبحوث البيئية، مركز الدراسات العمانية، مركز الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، مركز أبحاث المياه، مركز أبحاث النفط والغاز، مركز رصد الزلازل، مركز التميز للتقنية الحيوية البحرية، إضافة إلى مركز البحوث الإنسانية. إضافة إلى المراكز البحثية، يوجد بالجامعة أيضا عدد من المراكز الخدمية والتعليمية كمركز اللغات، ومركز تقنيات التعليم، ومركز نظم المعلومات، ومركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالإضافة إلى المكتبة الرئيسية ومستشفى جامعة السلطان قابوس. كما يوجد بالجامعة أيضا مركز لإعداد وتطوير العاملين، ومركز للتوجيه الوظيفي، ومركز للإرشاد الطلابي، ومكتب لضبط الجودة. في 2 مايو من عام 2000 تشرفت الجامعة بالزيارة التاريخية السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تعد يوما تاريخيا في سجل الجامعة الخالد، وحافزا لبذل المزيد من العطاء والتطوير في مسيرتها العلمية والعملية. تلتها زيارة أخرى لجلالته حفظه الله ورعاه في 18 من ديسمبر عام 2010، حيث شمل برعايته الكريمة افتتاح مركز جامعة السلطان قابوس الثقافي، الذي يعد صرحا جديدا يضاف إلى صروح العلم والمعرفة بهذه الجامعة الفتية. لم يقتصر دور الجامعة على النطاق المحلي فقط، حيث قامت الجامعة بتوطيد علاقاتها الخارجية مع العديد من الجامعات والمؤسسات العلمية في العالم، معززة هذا التعاون والتواصل بالزيارات والتبادل الأكاديمي والتدريب الطلابي وإبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات. ها هي جامعة السلطان قابوس التي أرادها قائد الوطن منارة من منارات العلم والمعرفة، ومنبعا أصيلا يرتشف منه الشباب من كل ما هو جديد ومفيد، متطلعة إلى المستقبل المشرق ومستلهمة فكرها المتجدد من النهضة العمانية التي وضع ركائزها باني عمان الحديثة جلالة السلطان قابوس المعظم، ليكون حافزها لتحقيق المزيد على طريق البذل والعطاء في المجالات العلمية والفكرية والثقافية. نفخر بهذه الجامعة، ولكننا أكثر من ذلك نفاخر بكم في عمان وفي غير عمان. فليبارك الله عمان
وليبارك الله السواعد التي تبني وتعمر. نطلب المعالي، نطلب العلم والخلق المثالي، نتحدى الصعاب وسهر الليالي. Imagine a country full of history, wildlife, and traditions. مرحبا بكم بعمان. Oman's natural beauty comes from the warm-hearted people who live and care for their country. For me as a photographer, I love Oman because the people are so nice and friendly. Omani people like to see the people come in Oman. The local markets offer a wide variety of fresh fruits and vegetables, all grown and harvested by the locals. Open your eyes to the authentic Nizwa livestock market. Here you can observe the cattle auctions in their original atmosphere. Entering Matra market, you will be dazzled by the treasures of local antique shops. يميز هذه المنطقة تلاحم تراث مثل السوق، قلعة نزوة والحصن وهذا المسجد. And how the people live with the nature. Go visit a Bedouin household to feel the taste of traditional lifestyle. السياح يبونهم ناس يعني قايدين عمانيين وحد فيهم مسؤولين من برا. بعدنا ننسق ونخدم السياح والخروج بعد على الله موجود عندنا من أولنا علينا الحين. Cross the desert sands and find your oasis. And how they find a way to live, especially in the Hajar mountains, to live there, and how they find a way to bring water everywhere. Locals still distribute water with traditional techniques using falar systems. 5 of them are registered by UNESCO heritage sites. Oman is very unique in wildlife. We are working on saving turtles. The nature here is really so gorgeous. سلطنة عمان تتميز بالعديد من المواقع السياحية الجميلة من بينها مسندم. And this is why Oman is really special for me. I'm Andy Schulz, a photographer from Munich, Germany, and I really love Oman. We live in a period of great change, of discovery and technological innovation. All areas of science are experiencing this progress, including healthcare and medicine, which have taken huge leaps forward in recent history. This quantum surge in medical knowledge and ingenuity is similar in importance to that which occurred in the Arab and Islamic world over 1,000 years ago. It was a storm of knowledge and enlightenment that still echoes in the halls of hospitals and clinics today. From the first accurate descriptions of the circulatory system to vaccination, surgery, and establishing the first real hospitals, our ancestors built the groundwork of modern medicine. The scientists of that age were often prominent in a number of subject areas. Abu Bakr al-Razi, known more popularly as al-Razi, was a shining example of this.
He lived around the turn of the 9th and 10th century AD and made fundamental and lasting contributions to the field of medicine, chemistry, music, and philosophy, which is documented in over 200 books and articles, and made many discoveries in medicine through his own observations and experiments. Among his many medical achievements was to differentiate between smallpox and measles, which used to be confused before then, and identified fever as being the body's natural defense system and not a disease in itself. Possibly his most famous work is the extensive medical encyclopedia in 9 volumes called Al-Hawi. When it was translated into Latin more than 300 years after his death, it had a big influence on the course of medicine in Europe. Of equal, if not of greater influence in Western Europe, was the comprehensive work of Ibn Sina, The Canon of Medicine, which was translated into Latin and used as a textbook in several universities until the middle of the 17th century. It is best known for its scientific approach to medicine, based on experimentation and quantification, describing known contagious diseases and sexually transmitted diseases, and introducing quarantine to limit the spread of infectious diseases, in addition to predicting the existence of microorganisms. In surgery, other physicians left their legacy, like Abu al-Qasim al-Zahrawi, who identified 200 surgical instruments, many of which are still used today. He also introduced plaster for setting broken bones and catgut for stitching wounds, a practice still used today. Ammar ibn Ali al-Mawsili is also notable for inventing the injection syringe and hypodermic needle for the extraction of cataracts in the first successful cataract surgery, while Ibn Nafis was the first to accurately describe the blood-breathing and circulatory system in a manner comparable to modern medicine. And those were brilliant men of science that still shine bright in the stars of science galaxy.